So, hi guys! Ngayong June 9, 2020 ay titignan naman natin si BDO. So, puntahan lang natin yung chart and yun. So, actually, wait. Check muna natin yung kanyang book value. Mas maganda kasi sana kung nag-save yung ano ba to? Yung Instagram para hindi siya paulit-ulit na tinitignan. Kasi sa trading view, nasi-save kasi siya. 83.37. So, ang book value niya kung sakaling magsara si BDO ay 83.37. So, actually, medyo mas mababa siya versus the market price na 110.50 pesos, which is up by 3.50 pesos with value turnover na 338.01 million pesos. Net foreign is actually buying at 67.64 million pesos. So, kung titignan natin yung kanyang medyo mahina siya versus the average. So, yun. So, check muna natin yung mga ibang indicator. So, kung titignan mo, wait, sina-check ko lang yung ano. So, yeah, let's move on and look at the so yung sa ano, MACD is still going up, so possibly retest this area. Ay, hindi pala siya ano. Wait. Gamitin natin yung horizontal ray. So, possibly retest that area. So, medyo malapit na din naman siya dyan. So, tignan natin kung But, no. I think it's already, medyo nagaano na siya eh. Yung histogram niya is actually, medyo bumaba siya. So, pababa na siya. So, check natin to. Actually, yung price naman is actually price action is more on actually a doji. So, dito is possibly, check natin to bukas kasi medyo ano ako dito sa MACD. Pero for me, tutuloy na to na na bumaba. So, next is yung sa RSI. RSI actually nag-pullback siya and now trending higher. So, tingnan natin kung by this time ay i-retest na niya ulit tong area na to around 68 area. So, medyo may possible upside siya sa dito. So, actually, it's already at support. So, tingnan natin yan kung mag-aakyat as support natin. Kasi paakyat na siya eh. So, possible medyo malapit lang siya sa ina-expect natin na resistance. So, now let's move on sa hindi pala siya Akala ko doji siya. Pag ganyan kasi para siyang doji oh. Pero pag nilakahin mo siya, it's actually hindi siya doji. So, more on actually medyo mas malakas yung possible upside ni BDO. So, based on this alone, sa candlestick. Pero usually, dyan naman ako talaga nag-trade based on sa price action and candlestick na sa pagbabasa ng candlestick. So, now, check natin yung possible resistance. Actually, ang possible resistance ay around dito sa area na to. Or, dahil dito is hindi na siya tumuloy pa. This is actually the immediate resistance we're looking at, yung 114.
kapag nag-breakout siya dyan, ay ang next possible resistance natin around this area. Dito sa my doji. Ayan. So, possible next target is 134.40. So, yeah. Medyo ano kasi dito eh. For me kung titignan mo siya, medyo malakas din, pero mas malakas dito. So, yan yung tinitignan natin na resistance. And of course, support at this area. Immediate support at 105 pesos. So, actually, for me, it's already at support area. Kasi nag-hold siya dyan eh. So, kapag nag-breakdown siya dyan is, of course, this area around 98. So, ngayon is, tingnan natin yung possible risk-reward ratio nito. So, yeah, pag nagtitrade kayo, always look at the, syempre, risk-reward ratio. For me, kung magtitrade ako nito is actually more on upside talaga siya. At posible talaga na i-retest tong area na to around 113 pesos. But that's not my target actually. So, actually, ang target ko is, I'm just looking at the chart, kung saan yung pinaka-ano ni BDO. So, eto kasi, yeah, pwede din siyang immediate target, but for me kasi kung i-trade ko siya, ang resistance line ko around this area. Kasi medyo mas madami siya dyan or mas malakas yung ano niya dyan. Mas malakas na resistance siya dyan versus dito sa area na to. But then again, sabi ko nga, it's a case-to-case basis sa kung anong klaseng type of trader kayo. And actually, it's already at, for me, it's already at support level. But on conservative note, is lagyan natin ng possible allowance. Kasi nga, yung wait. This Thursday kasi is my Fed meeting. So, nag-alat ako ng possible na allowance in case na hindi maganda yung Fed meeting. But I think naman is, wait, check lang natin kung anong nag-close yung Yeah, wow, gold. Yeah, actually, I'm trading gold. So, actually, down yung down yung Dow Jones. Kaya, nilagay ko yung resistance, support at 98 pesos. Assuming na ako ang nagtitrade dito guys And of course, actually, ang target ko, since I'm more on a long term, is not actually that, but this one. So, depende sa around 156 area. So, that's actually a risk-reward ratio of 3.79 and a possible return na 42.10%. Kung mas top out ako, malulugi ako ng 11.11%. So, yan. Pero, pwede nyo din kasi siyang actually lagyan ng TP1 at saka TP2. Pwede din, ginagawa ko din yun. But not in the stock market, in other assets. Kasi more on sa crypto ako nagtitrade. At saka sa commodities like gold and oil. Anyway, kung ito yung target mo naman, still attractive pa rin naman siya at 135 na take profit area. Actually, yung risk reward niyan is 2.09 at posible kang kumita ng 23.24%. Posibleng malugi is still the 11.11%. So, yun lang guys. If you have some comments, questions, and feedback, please feel free to reach me out. Thanks guys!